Morning, ma'am. In last class, we have discussed about fourth unit. In fourth unit, we need to know about the anatomy of MapReduce program. In anatomy of MapReduce program, we have few concepts like MapReduce 1. It is also called as classic MapReduce, and MapReduce 2, which is also called as yet another resource collector, resource negotiator. These are the two techniques used to study the internal part of the MapReduce. Another concept is tuning MapReduce. Tuning MapReduce means in order to improve the performance of the MapReduce, what are the ways, what are the concepts we need to concentrate that details will be explained in tuning MapReduce. And next, understanding different logs produced by MapReduce. There are different logs files which will be produced by the MapReduce program. What are the log files? What is the need of that log files in this concept? The last concept of Unit 4 is debugging MapReduce jobs. Debugging MapReduce jobs. How to debug any program. In C program, how to get the errors. C program లో మీకు ఎర్రర్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఏం చేస్తే ఎర్రర్స్ ఫైండ్ అవుట్ అవుతాయి చెప్పండి. సి ప్రోగ్రామింగ్ కానీ జావా ప్రోగ్రామింగ్ కానీ ఎర్రర్స్ అనేవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ అవుతాయి? వినిపిస్తుందా వాయిస్? స్లోగా వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? క్లియర్గా ఉంది సార్. చెప్పండి. జావాలో కానీ సి ప్రోగ్రామింగ్లో కానీ ఎర్రర్స్ అనేవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ అవుతాయి? ఏం చేస్తే ఎర్రర్స్ ఫైండ్ అవుట్ అవుతాయమ్మా? కంపైలింగ్ చేస్తాం. ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేస్తే ఎర్రర్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ అవుతాయి. ఓకే, సిమిలర్గా MapReduce ప్రోగ్రామ్ని కూడా డీబగ్గింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ కంపైలర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు, కానీ డీబగ్గింగ్ విల్ బి డన్ ఇన్ MapReduce జాబ్స్ బై యూజింగ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం డీబగ్గింగ్ అనేది డెవలప్ చేస్తాం. ఓకే, మన జావా ప్రోగ్రామింగ్ కానీ సి ప్రోగ్రామింగ్ కానీ కొన్ని ఎర్రర్స్ కంపైలర్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి పాసిబుల్ ఉండదు అనమాట. ఆ పాసిబుల్ లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాను ఆ ఎర్రర్స్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి some of the errors which was not handled by the compiler, that errors will be handled by some concept. ఏం కాన్సెప్ట్ అది? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి ఎర్రర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రోగ్రామ్ని రన్ అయ్యే విధంగా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సిమిలర్గా MapReduce ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా the debugging will be done by the print statements. By using of print statements, the debugging will be done in MapReduce jobs. MapReduce jobs లో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం ఎర్రర్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకే, let us see one of the example. Here you can see that the debugging will be done using a print statements. Print statement యూజ్ చేసి debugging కాన్సెప్ట్ అనేది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద
Java program. It is a MapReduce program. You can call it as MapReduce program. Okay. This program will explain the temperature. This program will explain the temperature of 100 degrees centigrade. Temperature, if the temperature exceeds 100 degrees centigrade, it throws an error. 100 degrees కన్నా ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే it throws an error. Okay, by using a print statement, we need to debug this program. The program ఏం చేస్తుందంటే this program will explain the maximum temperature. Okay, maximum temperature is 100 degrees. If that 100 degrees centigrade exceeds, it will show some error. ఆ 100 degrees centigrade కన్నా ఎక్కువ టెంపరేచర్ అనేది రిజిస్టర్ అయినట్లయితే ఇట్ నీడ్ టు త్రో అన్ ఎర్రర్. ఆ ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది బై యూజింగ్ ఏ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, దిస్ ప్రోగ్రామ్ యూ నో ఆల్రెడీ నో దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎక్స్టెండ్స్ ఎ మ్యాపర్. హియర్ మ్యాపర్ ఏం చేస్తుందంటే మ్యాపింగ్ విల్ బి డన్ అండ్ స్ప్లిట్టింగ్ విల్ బి డన్. ఓకే, ఆ మ్యాపర్ క్లాస్ని ఇక్కడ మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, next, if the temperature exceeds 100 degrees centigrade, it needs to throw an error. That error is temperature over 100 degrees. That 100 degrees will be some value. 100 degrees కన్నా ఒక వాల్యూ ఎక్కువ ఇచ్చినట్లయితే, అంటే 101 కానీ 102 degrees కానీ ఇలాగ టెంపరేచర్ అనేది 100 degrees కన్నా ఎక్కువ రిజిస్టర్ చేసినట్లయితే, ఓకే, టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారని చెప్పి మనకి ఎర్రర్ షో చేయాల్సి. ఓకే, ఇక్కడ 1000 అని మెన్షన్ చేసాము. 1000 ఇన్ ద సెన్స్ 100 degrees అండి. దట్ ఈస్ 100 into 10. దట్ ఈస్ 1000 numbering. If the air temperature is 1000, so it needs to read the value temperature over 100 degrees for input value. Here print statement will register some value. If we enter 1001 or 1002, it will show some error. What is the error? Detected possible corrupt record, C logs. This error will be shown if the temperature exceeds 1000 degrees. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎర్రర్స్ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి? అంటే when we run the program, ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం రన్ చేసే Hadoop సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి it will shows these files. మనకి అవుట్పుట్ ఎలా రిజిస్టర్ అవుతుందంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ పైన మెన్షన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ని మనం డీబగ్గింగ్ చేసినట్లయితే Hadoop సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి ఇట్ విల్ షోస్ దిస్ టాస్క్. ఇది అవుట్పుట్ వస్తుంది అన్నమాట. వీ హ్యావ్ 2 అవుట్పుట్స్, దట్ ఈస్ టాస్క్ పేజ్ అండ్ టాస్క్ డీటెయిల్ పేజ్. మనం ఏ టాస్క్ అయితే రిజిస్టర్ చేస్తామో, అంటే ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్లో, ఓకే, ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్లో ఏ టాస్క్ అయితే రిజిస్టర్ చేస్తామో ఆ టాస్క్ని మనం టాస్క్ పేజ్లో డిస్ప్లే చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద టాస్క్ పేజ్. ఈ టాస్క్ పేజ్లో మనకి టాస్క్ యొక్క ఐడి, హియర్ టాస్క్ 200904, దిస్ ఇస్ ద టాస్క్ ఐడి and it will show the status, that is 100%. ఆ 100%లో ఆ ఫైల్ ఎక్కడ రిజిస్టర్ ఉందో, ఆ లాగ్ ఫైల్ ఎక్కడ రిజిస్టర్ ఉందో ఆ స్టేటస్. నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ టైం, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది. ఇఫ్ దేర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఇట్ విల్ షో హియర్. ఓకే, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో ఎర్రర్ ఇట్ విల్ కౌంట్స్ ద లైన్ బై లైన్ of the program and it will display the counting lines. సిమిలర్గానే సెకండ్ టాస్క్ కూడా సిమిలర్ టాస్క్ ఐడి, టాస్క్ స్టేటస్, లాగ్ ఫైల్స్, స్టార్ట్ టైం, ఫినిష్ టైమ్. ఇఫ్ దేర్ ఎనీ ఎర్రర్స్, ఇందాక ప్రోగ్రామ్లో మీకు 1000 degrees కన్నా ఎక్కువ డేటా ఎంటర్ చేసినట్లయితే హియర్ ఇట్ విల్ షోస్ అన్ ఎర్రర్. ఏం ఎర్రర్ కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో ఏం ఎర్రర్ మనం డిస్ప్లే చేసాం, దట్ ఈస్ డిటెక్టెడ్ పాసిబుల్ కరప్ట్ రికార్డ్ అనే ఎర్రర్ని మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్
ఎర్రర్ పేజ్లో డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకేనా, మనం ఏదైనా సి ప్రోగ్రామ్ కానీ జావా ప్రోగ్రామ్ కానీ కంపైల్ చేసినప్పుడు మనకి చిన్న బాక్స్ వచ్చి అక్కడ ఎర్రర్ ఎలా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో, మన మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామింగ్లో హెడప్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ని ఇంకా అబౌవ్ ప్రోగ్రామ్ని డిస్ప్లే చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ ఎర్రర్ అవుట్పుట్ కానీ లేదా యాక్చువల్ అవుట్పుట్ కానీ ఎక్కడ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటే టాస్క్ పేజ్లో. దిస్ ఈస్ ద టాస్క్ పేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెన్ ఎవర్ వి క్లిక్ ద టాస్క్ ఐడి, దిస్ ఈస్ ద టాస్క్ ఐడి లింక్. ఇది లింక్ అనమాట. ఈ టాస్క్ ఐడిని క్లిక్ చేసినట్లయితే దెన్ ఇట్ విల్ షోస్ అనదర్ పేజ్, దట్ ఈస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ టాస్క్ డీటెయిల్ పేజ్. ఈ పేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టాస్క్ డీటెయిల్ పేజ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టాస్క్ డీటెయిల్ పేజ్. ది టాస్క్ డీటెయిల్ పేజ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టాస్క్ ఐడి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాస్క్ ఐడి. ఈ టాస్క్ ఐడి యొక్క డీటెయిల్ పేజ్ డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ లింక్ని డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ టాస్క్ డీటెయిల్ పేజ్. ఇది ఫస్ట్ టాస్క్ యొక్క డీటెయిల్ పేజ్. డీటెయిల్ పేజ్ క్లిక్ చేసినట్లయితే we will get the status of the task, whether it was succeeded or not, and progress, that is 100%, start time, finish time, and if there is any errors it will show that particular task errors, and it will show task logs, whether the file in how much KB, and at last counters and actions. ఓకే, ఈ రెండు పేజెస్ మనకి డిస్ప్లే. ఓకేనా, this is how to debug the particular program in MapReduce. And finally, input split locations. And we have another page called input split locations. This input split locations by default it is 101012 and 10112. అంటే డేటాని స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు మనకి డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుందో దట్ డేటా విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ఇన్పుట్ స్ప్లిట్ లొకేషన్స్ పేజ్. ఓకేనా, ఈ క్లాసెస్లో మనం ఈరోజు టుడేస్ క్లాసెస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ హౌ టు debug the MapReduce jobs by using the MapReduce programming. By using Hadoop software, we can debug the MapReduce jobs using print statements. Print statement use చేసి మనం debug చేస్తాము. Let us take a simple example. Here, this example explains the temperature of the air. It will explain the temperature of the air. Whenever the temperature exceeds 100 degrees centigrade, it needs to show an error. This is the program we have written, and whenever we enter the value, that is whenever we enter the values, that is 1001, it need to show an error. This error will be showed in 3 pages, that is task page, and next task detail page, and finally input split locations. These 3 files will be available to show the errors in MapReduce jobs. Let us move to the task page. Task page contains task ID, status, progress, start time, finish time, any errors if there, exception, and counter value. Whenever we click the task page, individual task page, it will show us another page called task detailed page. This one is call it as task detail page. ఈ టాస్క్ డీటెయిల్ పేజ్లో మనకి ఎన్నిసార్లు అటెంప్ట్ చేసాము, నెక్స్ట్ దట్ మెషిన్ ఒక ఐడి, మెషిన్ ఐడి మీన్స్ దట్ ఐపీ అడ్రస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్. నెక్స్ట్ స్టేటస్, ప్రోగ్రెస్, స్టార్ట్ అండ్ ఫినిష్ టైమ్, ఇఫ్ ఎనీ ఎర్రర్స్, అండ్ టాస్క్ లాగ్స్, కౌంటర్స్, యాక్షన్స్. These fields will available in task detail page. And finally, input split location. Any doubts in this concept? Please let me know, or else we will end the session. 4th యూనిట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.
సార్ అప్పుడే 4th అయిపోయిందా? అయిపోయింది.